The armed clashes between Russia and Ukraine still continue until day 537. In South Donetsk direction, as a result of actions by units the Russian Vostok Group of Forces, operational tactical aviation, artillery, and heavy flamethrower systems, enemy units have been hit close to Staromaerskoye and Urozhainoye, Donetsk People's Republic. Closing parenthesis. The enemy losses were up to 240 Ukrainian servicemen, 3 armored fighting vehicles, 3 motor vehicles, 2 US-manufactured M777 artillery systems, and 1 French-manufactured Caesar self-propelled artillery system. Russian forces withdraw from Urozhain, but continues to attack Ukrainian forces at Urozhain. The southern part of the town is subject to heavy shelling as Ukrainian army is slowly advancing. It's expected that the town will be under complete Ukrainian control in the next hours, wrote Russia Defense Ministry in an official statement. Forward units of the Vostok Group of Forces, supported by artillery and aviation, are inflicting a fire attack on the enemy close to Urozhainoye. Russian Central Military District's Su-25 SM cruise launch missile strike against enemy positions in Krasny Liman direction. A pair of Su-25 SM aircraft carried out a missile strike on an enemy manpower and firepower cluster. The pilots hit the target, performed an anti-missile maneuver, and returned to the home airfield. Sergei Cherevati, the spokesperson for the Eastern Group of Forces of the Armed Forces of Ukraine, said that in the Kupiansk and Liman directions, Russia's forces have started an offensive. More than 100,000 personnel, more than 900 tanks, more than 555 artillery systems, 370 MLRS, Cherevati said in a statement on July 17. The enemy has concentrated landing units there, the best motorized infantry units. For understanding, at the peak of the number of Soviet troops in Afghanistan, there were 120,000, he added. Footage of the destruction of the Ukrainian Armed Forces sabotage group from the first-person perspective. Reconnaissance drones record enemy activity up to their hiding place. After the enemy's coordinates are obtained, the destruction drone completes its task into the enemy's garage. Video published by the Russian Ministry of Defense August 15. The amount Ukraine lost as a result of this attack was not disclosed. Ukrainian forces have liberated 3 square kilometers of land near Bakhmut in Donetsk Oblast over the last week, Deputy Defense Minister Hanna Malaya said on August 14. She said that a total of 40 square meters have already been released on the southern flank of the Bakhmut direction. This week, the enemy tried to regain lost positions in the areas west of Klishchiivka, Andriivka and Kurdyumivka, added Hanna Malaya. The Bakhmut area remains one of the main sectors of the ongoing Ukrainian counteroffensive. Since the city fell to Russian forces in late May, Ukraine never stops to try recapture the city from Russian.
Colonel General Alexander Syrsky, the commander of Ukraine ground forces, shows footage of multiple launch rocket systems strike enemy position. Barrage of rockets fired at the Russian defense point. After Bakhmut fell to Russia at the end of May, Ukraine continued to try to regain control of the strategic area in Donetsk. Reactive artillery of the 4th Oktober destroys the Russians in the area of Bakhmut and Soledar, said General Syrsky. The armed forces of Ukraine claimed of destroying Russia command post in Mariupol. Today, at around 11 a.m., the defense forces of Ukraine inflicted damage on the command post of the Russian troops located in the Pavilia sanatorium in the village of Shoigu near the temporarily occupied Mariupol, said the commander of the armed forces of Ukraine in an official statement August 14. The detailed explanation will be given later. President Zelenskiy has sworn to recapture controlled territories by occupier. The armed forces of Ukraine reported on August 14 that Russia had lost 254,380 troops in Ukraine since the beginning of its full-scale invasion on February 24, 2022. This number includes 530 casualties Russian forces suffered in the last 24 hours. According to the General Staff of Ukraine's Armed Forces report, Russia has also lost 4,306 tanks, 8,354 armored fighting vehicles, 5,099 artillery systems, 714 multiple launch rocket systems, 479 air defense systems, 315 airplanes, 313 helicopters, 4,213 drones, 18 boats, 7,562 vehicles and fuel tanks and 766 special equipment. Lieutenant General Igor Konashenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesman, said, in total the armed forces of Ukraine have been losing 458 airplanes, 246 helicopters, 5,736 unmanned aerial vehicles, 430 air defense missile systems, 11,291 tanks and other armored fighting vehicles. Also 1,144 fighting vehicles equipped with MLRS, 5,877 field artillery cannons and mortars, as well as 12,225 special military motor vehicles have been destroyed during the special military operation. Vladimir Putin addressed the participants and guests of the Army 2023 International Military Technical Forum.
Russia is open to deepening its technological partnerships and military technical cooperation with other countries on equal terms, and to working with all those seeking to assert their national interests and independent development path, all countries that believe that working together to build an equal and indivisible security framework is essential as a reliable safeguard for every state, the president said. Russian Defense Minister General of Army Sergei Shoigu inspects exposition of military hardware on stands of Iran, China, and India at Army 2023 Forum. Shoigu gets an explanation about a model of the Iranian kamikaze UAV, Arash, with a flight range of up to 2,000 kilometers at the ARMY 2023 Forum. Army 2023 International Military Technical Forum starts in Patriot Park.这是解放军这个系列化发展的规模啊，15吨里面特别，这中型的8吨到10吨的，我这个有80这个接触吨，轻型的是2.5。Сейчас мы разрабатываем, занимаемся разработкой как раз 2 фрегатов для индийских ВВС. Only in the Indian Navy. У нас уже 6 есть таких фрегатов в индийском ВВС. Этот корабль, который производится для индийских ВМС, это береговой. Для фрегатов тягачи, которые здесь представлены. Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Сьогодні від самого ранку в Донецькій області розташуваннях наших бойових бригад 3-й і 5-та окремі штурмові, 80-ка ТШВ, 57-ма окрема мотопіхотна, 22-га і 24-та окремі механізовані, 26-та окрема артилерійська бригада, 92-га окрема механізована. Мав честь нагородити найкращих, подякувати усім, кожній бригаді за хоробрість, відвагу, результати заради України. Разом з генералом Богомоловим, командувачем ОТУ «Солидар», поспілкувалися з командирами бригад та батальйонів, тими, хто в боях, про їхні фронтові потреби. Завжди є загальна картина, є звіти по кожному напрямку, по кожній бригаді, але важливо говорити з воїнами напряму, безпосередньо про досвід війни тих, хто на позиціях. Сьогодні це були детальні, відверті розмови про наші наступальні дії, про постачання у війська, про можливості командирів, про те, якими є зараз ці можливості та якими вони мають бути. Зброя та дефіцитні снаряди, ремонт техніки, гостре питання, транспорт для евакуації поранених та час евакуації. Безпілотники, те, що застосовує ворог, ланцети, орлани, і те, що потрібно нашим воїнам від мавіків до кожної іншої системи безпілотників. Очевидно, що українське виробництво безпілотників, лелек, фурій тощо, а також постачання від партнерів, всі форми імпорту мають зростати. І це одне з найбільш вагомих завдань. Дуже важливо, щоб всі посадовці в системі оборони сприймали це завдання саме так, як про нього кажуть на передовій. Безпілотники – це витратний матеріал, їх має бути стільки, скільки треба, саме воїнам треба нашим, щоб рятувати життя та забезпечувати результати в бою. Є що робити в цій сфері. Рано говорити, що нібито робиться достатньо. Важлива тема – це те, як командири можуть управляти особовим складом, мотивація воїнів, тренування бійців, комплектація підрозділів. Дуже багато проблем через неякісну роботу ВЛК. Військові командири мають займатися війною, а не бюрократією. Будемо готувати рішення. Ще одна річ, яка звучала сьогодні в різних бригадах. Воїни з передової, які приїжджають в тилові міста, заслуговують бачити та відчувати, що це саме тилові міста, що там люди живуть, пам'ятаючи, що там воїни.
що наші воїни, що вони тут, на Донеччині, на інших напрямках, вони б'ються заради України, вони віддають життя заради України. Свободу та незалежність здобуває не хтось там, на фронті. Це спільна народна справа усіх, хто воює і працює заради перемоги. Всі на війні, Україна у війні. І хто не б'ється на передовій, той має допомагати битись. І не у барах, не в клубах, не перегонами на вулицях, чи якимось там показовим споживанням, а цілком конкретною допомогою воїнам. Це щонайменше увесь адреналін країни, всі емоції країни, всі сили країни мають бути там, в боях, заради держави. Заради України це головний принцип. Заради будь-чого іншого, чи заради себе, це буде потім, коли переможемо. А зараз оборона, зараз війна. До речі, дякую сьогодні Сполученим Штатам за новий пакет, снаряди для патріотів, для хаймерсів, артилерія, джавеліни і інше. Дуже потрібні речі. Буде скоро ще більше нашої роботи з партнерами заради оборони. Я дякую усім, хто постійно допомагає. Слава усім нашим воїнам, слава нашому міцному народу і дякую нашій Донеччині за цей день. Слава Україні! Я вам всім бажаю тільки перемоги, бажаю берегти себе, берегти своїх підлеглих. За вами наше майбутнє. Ще раз хочу вас привітати і сьогодні нагородити від щирого серця. Ви обов'язково переможете і завдяки вам переможе вся Україна. Слава Україні! Героям слава!
Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.